Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал K-English. С вами Елена Викторовна. Мы разбираем английские тексты среднего уровня. Сегодня я вам подобрала не очень сложный текст, правда, немножечко большой, но зато мне он, в общем-то, понравился. По содержанию называется Robotic Cars. Машины-роботы. Что это значит, друзья мои? Мы не будем, конечно, говорить о роботах, но мы будем говорить о возможном ближайшем нашем будущем. Давайте посмотрим сегодняшний материал. Итак, вот он, слайд 1. 2, 3. Это наш текст. Последние два слайда у нас уходят на толкование слов. Мы работаем с вами, напомню, по такой схеме. Сначала мы текст слушаем, как его для нас читает диктор. После этого мы разбираем материал. Интересные, возможно, новые для нас слова мы разбираем отдельно, разбираем их с толкованием и с дополнительными примерами. И после этого уже, как говорится, во всеоружии мы еще разочек слушаем нашего диктора. Я надеюсь, уже без подглядки в текст вам все будет понятно. Если вы готовы, то давайте прослушаем материал и поговорим более детально об этом тексте. The year is 2020, and it's 7:45 on a rainy Monday morning, and you are in your car and on your way to work. You turn left, and then you turn right. A few minutes later, you stop at a traffic light. When the light turns green, and there are no other cars in the intersection, you continue on your way. 10 minutes later, you arrive at work, and you stop reading the morning paper. Then, you get out of your car, and you say thank you. Your car replies, "You're welcome." This possible future may sound unreal, but in fact, many car companies are already testing robotic cars, or driverless cars, on the roads today, although the cars don't speak very much yet. In the 1980s, Germany and the United States tested the first driverless cars, and by 2020, companies such as Volvo, GM, Nissan, and BMW plan to sell driverless cars. Driverless cars are not really driverless. The drivers are computers that use radar, computer maps, and other modern technology. They offer many advantages. Perhaps the most important of these is fewer deaths caused by road accidents. For example, in 1968, more than 53,000 people lost their lives in car accidents in the USA. This number has fallen to less than 33,000, but it is still a high number. In addition, people will spend less time stuck in traffic jams, and there will be no need for people to have a driving license. One of the major disadvantages of the new technology, however, is the cost. It's not free. $5,000 to $10,000 is added to the price of a new car. Nevertheless, at some time in your life, you will probably be sitting in a robotic, driverless car on your way to work or on your way to school. The future is almost here. Are you ready for it? Окей, друзья, мы давайте теперь почитаем. The year is 2020, and it's 7:45 on a rainy Monday morning, and you are in your car and on your way to work. Итак, сейчас 2020 год, сейчас 7:45 утра, утро дождливого понедельника, и вы в своей машине едете по дороге на работу. Итак, тут все очень просто, да? The year is 2020 или 2020, да, если более точно произносить, более четко. Помним с вами, что даты мы произносим по блокам, да? Первые две цифры — количество веков, вторые две цифры — количество лет в данном веке, да? 2020, 2020. The year is 2020. And it's 7:45. И сейчас 7:45. Опять же, как произносим вот такой вот вид времени, как на электронных часах, говорим, первое число — это количество часов, второе число — количество минут. 7:45. On a rainy Monday morning. Дождливым понедельничным утром, если переводить дословно. Здесь у нас
словообразования мы использовали слово Monday для описания слова morning, да, то есть утро какое? Утро Monday, утро понедельника. Мы можем, наверное, перефразировать, сказать rainy morning of Monday, да, ну, можно использовать и вот такой вот способ подачи материала, несколько существительных подряд, последний из них будет ядром, а те, которые стоят до него, будут его характеризовать точно так же, как прилагательное. Rainy, здесь работает слово Monday, тоже как прилагательное, как характеристика. На русский переводить, естественно, дословно неудобно, понедельничный, да, что это за слово такое, но поэтому мы должны выкручиваться, переводить с помощью падежей, да, Monday morning, утро понедельника. And you are, и вы являетесь, или где вы находитесь, in your car, в своей машине, and on your way, и по дороге to work, на работу. Be on your way, быть на пути, да, то есть направляться куда-то. Вот way – это дорога, да, путь, вот вы уже в пути, да, you are on your way. Your местоимение будет меняться в зависимости от того, кто у нас путь, собственно говоря, выполняет. The year is 2020, and it's 7:45 on a rainy Monday morning, and you are in your car and on your way to work. You turn left, and then you turn right. Вы поворачиваете налево, а затем поворачиваете направо. Все просто. A few minutes later, you stop at a traffic light. Через несколько минут после вы останавливаетесь у светофора. A few minutes later, несколько минут спустя, да, несколькими минутами позже. Later здесь переводится как позже. Перед этим указан период. Few – это несколько, a few – небольшое количество. A few minutes, то есть пара минут. You stop, вы останавливаетесь at a traffic light. Traffic light – это светофор. Кто не знал, теперь будете знать. A few minutes later, you stop at a traffic light. When the light turns green and there are no other cars in the intersection, you continue your way. Когда светофор включается зеленым, начинает гореть зеленым, нет других машин на перекрестке, вы продолжаете свой путь. When the light turns green, когда светофор становится зеленым. Turn green, как превратиться в зеленый, да, то есть загореться зеленым мы говорим по-русски. And there are no, и нету, чего нету, other cars, других машин, где in the intersection. Слово intersection может быть сложное кому-то, это перекресток, особенно так говорят американцы. Перекресток дорог intersection. Слово intersection может пониматься вообще как любое пересечение, например, пересечение линий, но как перекрестки также используем. You continue on your way. Вы продолжаете свой путь. Continue on your way. Он здесь, наверное, как дополнение к слову continue, да. Вообще, continue уже подразумевает, что вы продолжаете что-то делать. When the light turns green and there are no other cars in the intersection, you continue on your way. 10 minutes later, you arrive at work and you stop reading the morning paper. 10 минутами спустя, тоже принцип later, да, you arrive at work, вы прибываете на работу, and you stop reading, и вы перестаете читать the morning paper. Опа, вот тут интересно, да, это вы были в пути, вы ехали, вы там смотрели за светофорами, и тут бац, выясняется, что вы прекращаете читать утреннюю газету. Как такое может быть? Так, давайте разберем такое, что интересного в этом предложении. Arrive at – это прибыть в какое-то точное место. Arrive at work – приехать на работу. Stop doing something – это прекратить что-то делать. После stop очень часто, знаем, у нас глагол идет в форме герундия. You stop reading – вы прекращаете чтение. Здесь reading имеем право переводить даже как существительное. Чтение чего? The morning paper – утренней газеты. Слово paper может обозначать не только бумага, но и газета. Это мы уже тоже знаем. Итак, 10 minutes later, you arrive at work and you stop reading the morning paper. Then you get out of your car and you say thank you. И затем вы выходите из машины и говорите спасибо. Get out – это выйти, выбраться откуда-то, из какого-то замкнутого пространства. You get out of your car. Вы выходите из машины. Машина воспринимается здесь как замкнутое пространство. And you say, вы говорите thank you. Your car replies, you're welcome. А машина вам отвечает пожалуйста.
Вот у нас футуризм, да, сейчас вот на момент записи этого урока, друзья мои, у нас 2017 год, который практически закончен. Честно говоря, сомневаюсь, что через 2 года будет вот такая вот реальность, но мало ли, технологии, они не стоят на месте, кто знает, что случится в 2018 году. Обратите внимание вот на единственный такой момент, когда вы кому-то говорите «спасибо», «thank you», в русском языке принято говорить «пожалуйста», в английском принято говорить «you're welcome». То есть не надо говорить «please» на «thank you». Это абсолютно неграмотно и нелогично с точки зрения английского языка. Поэтому просто запоминайте. «Thank you», «you're welcome». Спасибо, пожалуйста. «You're welcome» в ответ на «thank you». This possible future may sound unreal, but in fact, many car companies are already testing robotic cars or driverless cars on the roads today, although the cars don't speak very much yet. Это возможное будущее пока что может звучать для вас чем-то нереальным, но на самом деле очень многие автомобильные компании уже тестируют роботизированные машины или машины-беспилотники, давайте так их переведем, на дорогах уже сегодня, хотя машины пока что не особенно так разговаривают. This possible future – это возможное будущее. Possible – возможно, вероятный. May sound unreal – может звучать нереально. May – модальный глагол, здесь говорит, что что-то, возможно, может быть. Да, may sound unreal – возможно, звучит нереально. Unreal – нереально. But in fact, но на самом деле, in fact – вставная конструкция, запоминаем, что переводится как фактически, на самом деле, честно говоря, то есть варианты перевода подбираем разные. Many car companies, многие автомобильные компании, car companies, are already testing, уже тестируют. Already здесь не связано, как видите, с present perfect, связано с настоящим временем, собственно говоря, так как мы его обычно употребляем. Already может употребляться в present simple, в present perfect, present continuous, уже встречали с вами разные варианты. Итак, что же они тестируют? They are testing robotic cars. Роботизированные машины. Robotic, соответственно, роботизированные, да? Or driverless cars. Или машины без управления. Driverless, неуправляемый, но мне больше нравится все-таки вариант беспилотник, да? Машина-беспилотник. То есть там, где вы не должны ею управлять, она сама собой управляет. Мы, кстати, подробно поговорим о толковании этого слова во второй половине нашего урока. Итак, где же они это все тестируют? On the roads, на дорогах. Today, сегодня. Although, хотя, the cars, машины, don't speak, не разговаривают very much yet. То есть пока не особо разговаривают. Yet, еще этого не случилось. They don't speak very much, они много не говорят. Yet, еще, пока что. This possible future may sound unreal, but in fact, many car companies are already testing robotic cars or driverless cars on the roads today, although the cars don't speak very much yet. Тут вроде бы ничего такого гениально сложного нет, друзья мои. Мне кажется, что текст очень-очень доступен для понимания. Двигаемся дальше ко второму слайду. In the 1980s, Germany and the United States tested the first driverless cars, and by 2020, companies such as Volvo, GM, Nissan, and BMW plan to sell driverless cars. В 1980-х годах Германия и США тестировали первые машины-беспилотники, и к 2020 году компании, такие как Volvo, General Motors, Nissan, BMW по-английски, да, планируют продавать машины-беспилотники, то есть которыми управлять не нужно. In the 1980s. S обозначает, что не конкретно в 80-м году, да, а в 80-х годах, то есть на протяжении вот этого десятилетия. Germany, Германия, and the United States и США тестировали the first, самые первые. Так как у нас порядковое числительное, то очень часто перед ним появляется определенный артикль да, the first, самый первый. The first driverless cars, самые первые машины-беспилотники. And by 2020, и к 2020 году предлог by, обратите внимание, может обозначать период в будущем. К такому-то периоду что-то случится. By 2020, к 2020, компании, such as, такие как
Volvo. GM – это сокращение General Motors, да, думаю, вы догадались. Nissan, все понятно. BMW, тоже понятно. Кстати, есть у нас даже отдельный текст, полностью посвященный компании BMW. Зайдите, посмотрите в этом плейлисте. Итак, что же эти компании делают? They plan to sell, они планируют продавать driverless cars, беспилотники, машины-беспилотники, машины, которыми не нужно управлять. Обратите внимание, друзья мои, что так как здесь речь о будущем, by 2020, да, то есть явный указатель будущего, plan мы используем в форме present simple. Plan – это глагол, который намекает на будущее, да, он подразумевает его, но при этом необходимости ставить его в будущее нет. В данном случае они планируют как бы сейчас, да, планы касаются будущего, но планируют они сейчас. Если мы скажем they will plan, то они будут планировать там что-то там в будущем. Поэтому вот такой вот хитрый момент, хитрый глагол plan, обратите на него внимание. Еще разочек этот блок. In the 1980s, Germany and the United States tested the first driverless cars, and by 2020, companies such as Volvo, GM, Nissan, and BMW plan to sell driverless cars. Driverless cars are not really driverless. The drivers are computers that use radar, computer maps, and other modern technology. Машины-беспилотники на самом деле не такие уж и неуправляемые. Водителями являются компьютеры, которые используют радар, компьютерные карты и другие современные технологии. Driverless cars, уже этот термин примелькался, думаю, вы его уже запомнили, да, машины-беспилотники являются, чем они являются? Not really driverless, не такими уж беспилотными. The drivers, водители, в кавычках, видите, взято. Это, кто же это? Computers, компьютеры, that use, которые пользуются. Чем пользуются? Сразу у нас идет прямое дополнение radar, радар. Computer maps, компьютерные карты. И обратите внимание, опять словообразование, это не компьютер-карты, да, а карты какие? Слово компьютер характеризует слово map. Computer maps, компьютерные карты. And other и другие modern technology, современные технологии. Слово technology я не прочитала с ошибкой, но действительно читается не technology, а technology. Нужно просто запомнить этот момент. Driverless cars are not really driverless. The drivers are computers that use radar, computer maps, and other modern technology. They offer many advantages. Они предлагают много преимуществ. Offer – предлагать, делать предложение. Что предлагают? Advantages – преимущества. Perhaps the most important of these is fewer deaths caused by road accidents. И, возможно, самое важное из них, this отсылает нас к слову advantages, это fewer deaths, небольшое количество смертей, caused by road accidents, вызванное дорожными происшествиями. Perhaps, возможно. The most important, самое важное. Опять видим слово most с артиклем the. Most это наиболее. Что-то самое-самое, наиболее. То есть, когда у нас прилагательное стоит в превосходной степени, most important в данном случае, да, самое важное, то мы используем для этого, для того, чтобы вот придать вот этот акцент самое, мы используем определенный артикль the. Perhaps the most important of this, возможно, самое важное из этого, можно было бы расширить предложение и сказать of these advantages. И далее, что же это есть? Is fewer death. Это небольшое количество смертей. Ну, смотрите, почему здесь стоит is, да? Дело в том, что вся вот эта связка perhaps the most important of this, она воспринимается как понятие. А понятие в английском языке – это it. То есть это не they, да, это it. Именно поэтому, даже несмотря на наличие вот этих вот слов this и отсылки ко множественному числу слова advantages, все равно мы воспринимаем это как понятие в единственном числе. Поэтому здесь стоит is. Perhaps the most important of this is... И что же это, да? Fewer death.
Death – это смерть. Fewer – это небольшое количество, то есть что-то меньшее, да, меньше смертей. Каких именно смертей даем характеристику. Характеристика с помощью придаточного предложения relative clause. Cost, вызванная by road accidents, дорожными происшествиями. Тут, мне кажется, даже не relative clause, а просто причастный оборот, да. Cause – это вызывать или быть причиной чего-либо. То есть смерти какие? Вызванные, caused, и дальше мы через предлог by, тот же самый предлог, что мы вот тут использовали, да, но в данном случае мы сообщаем, в чем же заключается вот эта причина, да, то есть что вызывает смерти. Дорожные происшествия, road accidents, caused by road accidents, вызванные чем? Дорожными происшествиями. Ну, немножечко закрутила. Давайте еще разочек спокойно переведем данное предложение. Perhaps the most important of this is fewer death caused by road accidents. Возможно, самое важное из всего этого – это уменьшение смертей, вызванных дорожными происшествиями. Accident – слово понимается очень широко, но road accident, видите, здесь идет характеристика. Road – это дорога, мы уже видели это слово. Дорога происшествия, то есть, соответственно, дорожное происшествие или авария. For example, in 1968, more than 53,000 people lost their lives in car accidents in the USA. К примеру, в 1968 году более 53 тысяч людей потеряли свои жизни в результате дорожных происшествий в США. For example, например, всегда этот оборот выделяем запятой. Теперь говорим о дате, предлог in используем, когда говорим о каких-то больших временных периодах. In 1968, в 1968 году. Тот же принцип, что я использовала здесь, 1980s, здесь 2020 и здесь 1968. More than, более чем, больше чем. 53,000 people, 53 тысячи людей. Как мы говорим такое число? Сначала говорим количество тысяч, а потом добавляем, вот там, где нолики, добавляем слово thousand. 53,000 people lost their lives, потеряли свои жизни. In car accidents, в дорожных происшествиях in the USA, в США. For example, in 1968, more than 53,000 people lost their lives in car accidents in the USA. This number has fallen to less than 33,000, but it is still a high number. Эта величина упала до менее чем 33 тысяч, но все еще это высокое количество. This number. Слово number имеет разные варианты перевода. Number не всегда переводится как номер, да, мы привыкли. Telephone number, номер телефона, да. Но также number может пониматься и как количество. This number или даже как величина. Эта величина или это количество has fallen, упала. Мы видим слово fall в третьей степени. Has fallen present perfect. Мы говорим о результате. То есть было так, а сейчас ситуация изменилась и есть результат. This number has fallen. Есть даже конкретизация. До какой величины упал? To less than, до менее чем 33 тысяч. But it is still, но это все еще a high number. Большая величина. High, высокий, большой. This number has fallen to less than 33,000, but it is still a high number. И последний блок, друзья мои, этого текста. In addition, people will spend less time stuck in traffic jams and there will be no need for people to have a driving license. В дополнение люди перестанут тратить много времени в дорожных пробках и не будет какой-то большой необходимости для людей получать водительские права. In addition, в дополнение, дополнительно, вставная конструкция, выделяем запятой. People will spend, люди будут тратить. Что они будут тратить? Less time, меньше времени. Слово less, меньше. На что они будут тратить это время? Stuck in traffic jams. Они будут тратить меньше времени на то, что стоят в дорожных пробках. Оборот stuck in traffic jams, stuck in a traffic jam – это застрять в дорожной пробке. Traffic jam, соответственно, пробка. Здесь дословно предложение неудобно перевести, потому что по-английски, смотрите, people will spend less time stuck in a traffic jams. По-русски люди будут тратить меньше времени на то, что они
застряли в дорожной пробке, да, то есть приходится многое добавлять, ну, такой уж он английский язык, он лаконичный. And there will be no need, и не будет нужды. There говорит о том, что что-то есть, так как у нас есть слово no, there will be no, то есть не будет. Чего-то не будет, will, в будущем времени, да. There will be no need, не будет нужды. For people, для людей, что делать? To have, иметь a driving license. Оборот driving license, термин, запомните, водительские права. То есть у нас говорят права, у них говорят водительская лицензия, да, или водительское удостоверение. A driving license. In addition, people will spend less time stuck in traffic jams, and there will be no need for people to have a driving license. One of the major disadvantages of the new technology, however, is the cost. Но один из самых больших недостатков современной технологии, однако, это ее стоимость. Итак, слово disadvantage очень похоже на слово advantage. Если advantage – это преимущество, то disadvantage обозначает полностью противоположно. Недостаток. Dis – отрицательная приставка английского языка. One of the – один из чего? One of the disadvantages – один из недостатков. И слово major – это важный, главный, основной. Недостатков чего? Of the new technology – недостатков современной, новой технологии. However, однако, is – это. То есть, смотрите, весь этот блок one of the major disadvantages of the new technology, все это одно подлежащее, друзья мои, одно понятие. И только здесь, вот на слове is, мы перешли к сказуемому. Это the cost, стоимость. Слово cost, стоимость, думаю, знаете его. It's not free. Это не бесплатно. В общем-то, чего и следовало ожидать. Free не только свободный, но и бесплатный. It's not free. Это не бесплатно, да? $5,000 to $10,000 is added to the price of a new car. От 5 до 10 тысяч долларов добавляется к стоимости новой машины. Смотрите, здесь мы как обозначаем? Мы написали сначала US, потом знак доллара, только потом величина. Ну, когда мы на письме так делаем, это все понятно, да? Но в речи мы, естественно, не будем так говорить. Мы говорим количество денег, 5,000 или 10,000, и только потом говорим dollars или US dollars, если кому-то надо. Ну, понятно, что мы говорим о долларе, да, dollar. И смотрите, от до – это в русском языке. В английском мы указываем нижний порог, да, $5,000, потом даем предлог to и потом верхний порог. От 5 до 10 тысяч долларов. $5,000 to $10,000 – это все, опять же, одно большое подлежащее. Is added – добавляется. Add – это добавлять. Is added – пассивный залог. Add стоит в третьей форме. Добавляется к чему? To the price, к цене. Price – цена, да? Price list, то есть лист цен, список цен. И что же это за price of a new car, новой машины? $5,000 to $10,000 is added to the price of a new car. Nevertheless, at some time in your life, you will probably be sitting in a robotic, driverless car on your way to work or on your way to school. Однако, несмотря ни на что, в какой-то период вашей жизни вы будете, вероятно, сидеть в роботизированной машине-беспилотнике по дороге на работу или по дороге в школу. Кстати, очень даже вероятно. Я верю, что это может быть. И, кстати, уже действительно эти технологии есть, но я знаю, что они были основаны на маяках на дороге. То есть в саму дорогу вставляются маяки, да, по ним машина может ехать, ориентироваться. Не знаю, как сейчас, но я знаю точно, что такое вот уже в некоторых странах есть. Конечно же, не на постсоветском пространстве. Мне кажется, у нас и GPS не поможет с этими нашими ямами. Конечно, для этого сначала дороги должны быть в идеальном состоянии, потому что робот не поймет, что значит объехать яму, ему маячок его не скажет. Тут притормози, тут выйди навстречку, да. То есть это пока не для нас, друзья мои, поэтому пока только читаем об этом и мечтаем, да. Nevertheless, несмотря ни на что. Одно такое длинное, красивое, хорошее слово. Тем не менее, несмотря ни на что. Nevertheless, at some time, в какое-то время in your life, в вашей жизни,
You will probably be sitting. Вы, возможно, будете сидеть. Смотрите, здесь у нас will be sitting, довольно-таки редкая форма будущего, future continuous. То есть здесь вас как бы вводят в ситуацию, вы представьте, вы уже где-то там в будущем, вот вы сидите прямо в этой машине, вы уже здесь, да, вас прям погружают в эту ситуацию, для этого использована форма continuous. Probably, вероятно, возможно. You will probably be sitting, то есть, вероятно, вы будете сидеть. In a robotic driverless car, в роботизированной машине, которая не имеет управления, то есть, которая едет сама, on your way, на дороге, или на вашем пути, куда? To work, на работу, or on your way to school, либо на пути в школу. Nevertheless, at some time in your life, you will probably be sitting in a robotic driverless car on your way to work or on your way to school. The future is almost here. Будущее уже практически здесь. Are you ready for it? Вы готовы к нему? Надеюсь, друзья мои, вы все-таки готовы. Давайте посмотрим, какие же новые слова нам сегодня попались. Traffic light – светофор. Intersection – перекресток. Robotic – роботизированный, то есть то, что связано с роботизированными технологиями. Driverless – неуправляемый, беспилотник. Modern technology – современная технология. Modern, соответственно, современный, technology – технология. Advantage – преимущество. Cause – это глагол, переводится в данном случае как вызывать что-либо или быть причиной чего-то. Road accident – авария на дороге. Accident – происшествие. In addition – дополнительно, в дополнении. Stuck in a traffic jam – застрять в пробке на дороге. Driving license – водительские права. Еще говорят иногда driver's license – одно и то же. Major – главный или основной. Nevertheless – тем не менее, несмотря на это. Alright, my friends, and now our second part. Here we talk only English and we recite what we've learned. I use not only the words and their examples, but also the meaning. I take the meaning of the words usually from Cambridge Dictionary online. I recommend use this dictionary, one of the best, actually, I think. Okay, so now let's work this part. Traffic light. One of a set of red, yellow, and green lights that controls the movement of vehicles, usually at a point where two or more roads join. I think that's clear, yes? Turn left at the traffic lights. So when you see the traffic light, if it is green, turn left. Next, intersection. It's the place where two or more roads join or cross each other. Intersection. Yes, that should be very clear. Turn right at the next intersection. So imagine yourself, you're driving on a car. When you come to the intersection, you turn right. Let's go next. Robotic. Relating to or like a robot. Robotic surgery is more accurate for some medical procedures. I don't know whether it is true or not. I'm not a medical worker, but I believe that sometimes robotic surgery may work. Surgery, it's, when you have the operation, and the operation and the surgery, they are synonyms. Driverless means not having a person as a driver. So when car goes by itself, the car is driverless. Driverless cars could possibly prevent accidents. I hope it is so. And maybe it will really happen in future. Okay, next, modern technology. It means new machines and gadgets which have been invented recently. These are modern technologies. The role of modern technology is in modernization is crucial. Crucial means very, very important. Extremely important, crucial. Advantage. It's a condition giving a greater chance of success. This is advantage. When you have advantage, it's very possible that you will succeed because of this reason. For a goalkeeper, it's a great advantage to have big hands. Yes, imagine a goalkeeper, he must have very, very big hands because he needs to catch the ball. And big hands is real advantage for him. Okay, I hope this is clear. Let's go next, number 5. Our last slide.
and cause. Cause, it's a verb because sometimes this word is used as a noun. Here it is a verb. To cause means to make something happen, especially something bad. Yes, that you should notice that. Cause, we usually say that something caused trouble, caused an accident, etc. The difficult driving conditions caused several accidents. Difficult driving conditions means, for example, when it is heavy rain or fog, then it's hard to drive a car. Yes, the conditions are bad, and it can cause some problems. Like here, the difficult driving conditions caused several accidents. Next, road accident. By the way, this is a traffic accident involving vehicles, pedestrians, or cyclists. So when something bad happened on the road, when some cars are crashed, or maybe some people they get injured or killed, this is a road accident. She said that the cat had been killed in the road accident. Oh, that's not so bad. I think it's a lot worse when some person is killed. But cats, yes, they really might be killed, yes, and animals when they come to the road. In addition, you use in addition when you want to mention another item connected with the subject you are discussing. Okay, now let's read the example. There is, in addition, a serious divide between countries. It looks like a part of some bigger text, which should be understood in the context. Okay, so we see the example. Let's go next. Driving license. A driver's license, by the way, just as I told you, driving license and driver's license is the same. Americans mostly use driver's license. A driver's license is a card showing that you are qualified to drive because you have passed a driving test. Driving license, that should be understood very clearly. Okay, so show me your driving license, please. Major means more important, bigger, or more serious than others of the same type. So one of the most important, this is major. Japan is a major exporter of cars. It means that Japan exports cars and it has very strong and serious positions in this field. It's a major exporter. And the last one, nevertheless, despite what has just been said or referred to, nevertheless. So we understood everything that was told, but nevertheless, we want to add something. He nevertheless wished to ask a number of specific questions. So we understand that someone told him, okay, calm down, we don't want to hear you, or something like that. So someone asked him to calm down, but he nevertheless wished to ask a number of specific questions. Okay, my friends, I hope that should be very clear, and I hope that my explanations helped you a little bit to understand English better. My name is Elena, my channel name is OK English. I hope you like this text, and I hope that this lesson was useful for you. See you next time, and don't forget to put your thumbs up and leave your likes and comments. Bye-bye. The year is 2020, and it's 7:45 on a rainy Monday morning, and you are in your car and on your way to work. You turn left, and then you turn right. A few minutes later, you stop at a traffic light. When the light turns green, and there are no other cars in the intersection, you continue on your way. 10 minutes later, you arrive at work, and you stop reading the morning paper. Then, you get out of your car and you say thank you. Your car replies, "You're welcome." This possible future may sound unreal, but in fact, many car companies are already testing robotic cars or driverless cars on the roads today, although the cars don't speak very much yet. In the 1980s, Germany and the United States tested the first driverless cars, and by 2020, companies such as Volvo, GM, Nissan, and BMW
plan to sell driverless cars. Driverless cars are not really driverless. The drivers are computers that use radar, computer maps, and other modern technology. They offer many advantages. Perhaps the most important of these is fewer deaths caused by road accidents. For example, in 1968, more than 53,000 people lost their lives in car accidents in the USA. This number has fallen to less than 33,000, but it is still a high number. In addition, people will spend less time stuck in traffic jams, and there will be no need for people to have a driving license. One of the major disadvantages of the new technology, however, is the cost. It's not free. $5,000 to $10,000 is added to the price of a new car. Nevertheless, at some time in your life, you will probably be sitting in a robotic, driverless car on your way to work or on your way to school. The future is almost here. Are you ready for it?